Hujambo mpenzi mtazamaji wa UBC TV na karibu kwa taarifa zetu za leo. Ikiwa leo ni tarehe 17 mwezi wa Februari mwaka huu wa 2023. Kama ada, ni muda wa kukuletea habari kemkem kutoka maeneo mbalimbali. Hayo 9:10 na kuletea muktasari kwanza. Chuo kikuu cha Makerere cha chunja chamvi la mahafali ya 73. Wito umetolewa kwa umma kutunza mazingira na kuwasaidia wasichana wakati wa hedhi. Na mahakama kuu imetoa makataa kwa kusimamisha kwa muda Hujambo na karibu. Jina langu ni Edwin Nyachwara Mobegi. Katika juhudi za kutunza mtoto msichana kusalia shuleni haswa siku zao za hedhi, wito sasa unatolewa kwa umma kuzingatia kusaidia wasichana hawa kuhakikisha kwamba wanasalia shuleni bila kukumbwa na matatizo yoyote wakati wanapopitia siku zao za hedhi kila mwezi. Sasa wito umetolewa huku juhudi kutokana na shirika au kampuni ya Always ambayo imetolea kukusanya vifaa baki vya matumizi ya wasichana vya Always na kuviweka ili kutunza mazingira na kuwasaidia wasichana hawa kujiepusha na unyanyapaa. Hapa taarifa kwa undani. Really is to encourage girls to pack up enough Always pads as they return to school, such that they don't miss periods. And the act of it, what we do to push that is to encourage them to collect empty packs, put them in a heap and submit them to their respective schools through their senior women teachers as a depiction of collecting pads, having the idea of packing up pads and going to school with them. That's the depiction of that heap of empty buveras that you'll be seeing as we go around doing the countings. This is a campaign that's going to last for 4 weeks, a full month. Don't have a cap to how many schools would like to participate in this campaign because it's open to everyone and all schools. The purpose is to create a world where there's no girl that misses school because of periods, because Always is a force for good and a force for growth. And because of that, we don't want to leave out any girl as we're doing this. That's why it's targeted for all girls across the schools that we're participating in, across the schools in Uganda. But it will close with us bringing together the top participating schools in the campaign and rewarding them with what we've promised throughout, which is school fees for the top performers, and then laptops again for the top performers and the schools, and then also a full year supply of pads for most of the top performers as well. We get challenges of students not having pads, and he spends the week at home until she's off the periods, then she comes. But when she gets such a package which they give as a present for a full year, she's automatically kept in school. Excited because of Koloza, because they've helped us so much. They've been there for girls, because we've never seen this before. Because for me, I saw it last time, saying that they are helping girls. They are even encouraging boys to always help the girls, not to laugh at them. So it's like it's the only company I know that it has been there for girls. Tunawaombea mema wasichana na shirika hilo basi linapopiga kampeni hiyo. Hapa habari yetu ya kwanza ni kwamba Chancellor mkuu au Chancellor wa chuo kikuu cha Makerere Profesa Ezra Suruma amesema kwamba pana haja ya kutia bidii katika utafiti wa kubuni ajira badala ya kutafuta au kutegemea serikali kupata ajira. Profesa amesema haya hii leo alipokuwa akihutubia mahafali ya 73 katika chuo kikuu cha Makerere tawi la hapa Kampala, ambapo ametumia fursa hiyo kuwahimiza waliohitimu kukaza kamba katika ulimwengu wa ajira na kubuni ajira zao ili kujitegemea wenyewe
na kuendeleza maendeleo ya taifa hili. These people have been involved in a cycle of trying to resolve this conflict by reviewing the colonial maps. But my study discovered that these colonial maps are ambiguous and unclear, and as they go on using that, it may not take them anywhere. So there is need to look for other mechanisms like negotiation, like the political federation that they are looking towards to, the East African Federation, which can neutralize all such conflicts. Because I recommend, and this is from what I have found out, that street vending is not going to end right now. It's going to keep on going. One, because we think street vendors are cheap, all of us. Two, because we think they are poor. And because we think so, we buy from them to support their families. But also because it's part of our culture to always sell things along the road. I mean that KCCA should enable streets to be managed by the people themselves, the people who derive their livelihood. Tunawaombea mema waliohitimu wanapojikita katika ulimwengu wa tafuta kazi. Habari zaidi zinasema kwamba mahakama imesimamisha kwa muda uchaguzi unaoendelea wa shirika la wanahabari humu nchini UJA. Hii ni baada ya kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga mchakato mzima wa uchaguzi huo, huku sasa wakisikiza au kungoja siku watakaposikiza kesi hiyo. My name is Ubc Habari. I'm one of the candidates who picked nomination papers to stand for presidency. The constitution of UJA, it's outside the Uganda national laws, and we think that it was an illegal and unlawful process. So we challenged that process. When we came today, we wanted an injunction to stop whatever processes that are leading up to organizing of a new election on the 25th of this month. They have not filed a reply yet, but they were fully represented and they were in court. And court has issued an order staying all forms of processes that are leading up to organizing the elections, meaning they should not purport to organize anything to do with the elections until court has been given a chance to interrogate the issues that are in court, and then court will give a ruling. We are seeking an order stopping or quashing their decision to choose who should run against them. All the applicants were kicked out, and we think they were kicked out unlawfully and illegally. Because one, UJA as it is now is supposed to have a returning officer as per their constitution. The returning officer who is acting now is not the one who is envisaged by the Electoral Commission. Not right, it's not legal that your opponent should be the one to decide who should run against them. Mr. Chimunda and Mr. Rukondo are the ones who are deciding who should run against them. None of the applicants ever appeared before this nomination committee. So whatever transpired therein, no one knows. Person who came, and most of them are unopposed. So which we think was ridiculous, and we decided to run to court as who don't want to be contested against. That this is not a war. This is an association for journalists. They shouldn't take it as their personal institution that they should lead the way they want. Habari zaidi zinasema kwamba samahani mtazamaji, wataalamu katika sekta ya elimu wametoa mapendekezo zaidi kwa serikali kufanya marekebisho kwa mitaala yote ya viwango vya elimu ili kuwekeza au kuweka zaidi kwenye mafunzo yatakayosaidia wanafunzi kubuni ajira zao badala ya kutegemea serikali. Sasa wakitaka serikali kuweka pesa zaidi zitakazowezesha marekebisho ya mtaala wa elimu. Master the art of getting 4s
Yeah, we've mastered the art of getting 5. But at the end of the day, what is the child going to be? Parents are tired of sending their children to school, and all they bring back is a report card. They want to see more skills given to their children, and that's where we are getting the pressure to begin action. Learning is all about acquisition of that knowledge. After acquiring it, it must be retained, keeping it without forgetting, and then application, applying that knowledge. That's putting what you have learned into practice outside the classroom. We must see what has been learned outside the classroom. That is what learning is all about. That means teaching is influencing behavior, because when I do what you have taught me outside the classroom, that means you have influenced my behavior. So learning is about behavior change in the whole person. The Ministry of Education, through the National Curriculum Development Center, has already started on this by changing the syllabus and the curriculum for the lower secondary education. Now we want to see this translate from not just lower secondary, we want to see this at higher secondary and in all universities of this country. The process is ongoing, and we are going to come back and look at primary again. But you see, reviews are normal. You may review something, and after 2 years you find that you need to change. Just like the way you revise your books or whatever. This is academic work. So indeed they are right. We can continue improving and continue reviewing, but especially for the primary. But for the secondary one, let us see its effects first before. Ni shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili, na tunakujia moja kwa moja kutoka jiji la Kampala. Mimi nitameza kopo la maziwa. Mtazamaji, usiondoke kwa sababu mgeni wetu ameshafika. Tukirudi tunarudi na mahojiano. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or gift. Get freaky too! Dial *100*10# to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial *100*10#. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial *100*10# to get started. Airtel, the smartphone network. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Hello? Hello? This is Kasozi. How can I help you? Hey, Kasozi, my brother. Long time. We last met when we were at campus. It's been a while, but you are the person I'm looking for. Campus? Really? Hey! You don't remember me? Okay, so how can I help you? I'm stuck in Gulu making millions, and I need to urgently send money to my sick mother. But I can't find any mobile money agent near me. I've sent the money to your phone, as you can see the message. It might take a few minutes to come through, but I urgently need you to send the money to my mother. Let me send you her number, and you send it to her chap. My friend, I'm afraid your mom is going to die. What? Because I don't know you, I never went to campus, and I'm also in Gulu. So can we meet at CPS, we talk about it? Stay tuned for what Kasozi does next. Tofera. Refrain from unnecessary engagements with strangers over the phone. This message is powered by the Uganda Communications Commission. Ndugu mtazamaji, nilivyokuahidi kwamba mgeni wetu ashafika, ni ukweli yuko hapa, na leo tutaenda kujadiliana kuhusu masomo ya wanafunzi katika kidato cha 3. Mpendekezo ya baraza la mawaziri ilikuwa kwamba somo la Kiswahili liwe la lazima katika viwango vyote vya elimu humu nchini, hasa katika shule za msingi na shule za sekondari. Hii ina maana kwamba madarasa au vidato ambavyo vinastahili kufanya mitihani ya kitaifa ni kidato cha 3 ambao wanastahili kufanya mtihani mwaka ujao. Tunaenda kuchambua tuone kwamba je, utekelezaji wa mapendekezo haya umeanza au ni kinyume. Karibu Madam Modesta. Tusalimia watazamaji, waambie majina yako kamili na shule unapofundisha. Asante sana. Mimi naitwa Madam Modesta Kawasingu Rafael. Nafundisha shule ya Boston Secondary School ambayo iko Entebbe, Mpala. Karibu kwenye studio zetu. Unafikiri kwamba
lugha ya Kiswahili ni vizuri au ni kweli iwe lazima katika kidato cha 3? Ya, nafurahi sana kwa swali lako zuri. Ya, lugha ya Kiswahili ni vizuri ingekuwa ya lazima katika kidato cha 3. Lakini bado walimu tunazidi kusubiri tamko la serikali. Serikali bado haijatupa tamko rasmi kwamba lugha ya Kiswahili ni ya lazima. Lakini walimu tupo wa kutosha na hata wengine hawana shule kabisa. Unafikiri kwamba shule zote nchini mbali na kidato cha 3 wameshaanza kutekeleza pendekezo la serikali kwamba lugha ya Kiswahili iwe lazima kwa kidato cha 1, cha 2? Shule zote za kibinafsi na serikali, unafikiri kwamba zimetekeleza wazo hili? 100% kabisa. Shule nyingi zinatekeleza wajibu huo kwamba Kiswahili kiwe ni cha lazima kwa shule za serikali na hata kwa shule za watu binafsi, yani private sector. 100% kubwa wanajitahidi sana kukipa kipaumbele kama tunavyotarajia kiwe somo la lazima. Umesema kwamba unafundisha katika shule moja katika barabara kuu ya Entebbe hapa mjini Kampala. Je, shule yako wewe umeanza kama mfano wa kusukuma suala hili liwe la lazima katika kidato cha 3? Ndiyo, shule ya Boston wanafunzi wangu wanapenda Kiswahili na hata nikiingia shuleni hivi wananiongelesha Kiswahili. Ina maana kwamba kidato cha 3 wote ni lazima wanafanya au wamechagua? Nina wanafunzi zaidi ya 40 wanaofanya Kiswahili katika shule ya Boston. Okay. Kwa hiyo wanapenda Kiswahili. Na tumepata duru ambazo bado hatujathibitisha kwamba baadhi ya walimu wakuu wa shule mbalimbali wamepinga wanafunzi au wameanza kuwashauri wanafunzi wa kidato cha 3 kutochukua lugha ya Kiswahili kwa wale ambao wanahitaji kuifanya. Ni uvumi tu. Wewe unafikiri unawashauri nini walimu wakuu ambao wanavunja moyo wanafunzi wa Kiswahili? Ya, ni kweli kabisa. Kuna baadhi ya walimu wakuu wenye tabia hizo, lakini mimi ningewashauri kwamba wakipe Kiswahili kipaumbele, kwa sababu kama wakikipa kipaumbele hata sisi walimu tutakipenda, wanafunzi watakipenda. Na pia wakipe kipaumbele katika timetable, kwamba sio ule muda tu wa chakula, wakiheshimu na kama somo lingine la ziada liwe na haki sawa kama masomo mengine. Kama masomo mengine. Wasitutenge jamani. Kabisa. Alafu wewe unatokwa na maneno kana kwamba umezaliwa Uswahilini ukalelewa pale. Vipi hivi, ulijifundisha wapi ama wewe si wa huku? Hapana, mimi nikawa Singuzi. Nina mwalimu ambaye alinifundisha, Innocent Agume, mwalimu Masereka. Hao wote wanakijua Kiswahili kizuri sana. Kwa hiyo maana wewe ni mzaliwa wa Uganda. Ndio maana naitwa. Na umeanza kujifundisha lugha ya Kiswahili ukiwa katika kiwango kipi cha elimu? Kuanzia darasa la 1. Umefundisha katika darasa la 1. Sasa hapo unaleta mada mpya kwamba kuna baadhi ya shule hapa nchini ambazo zilikuwa zinafundisha lugha ya Kiswahili katika shule ya msingi. Ndiyo. Kabla ya pendekezo la serikali. Ndiyo, zipo shule ambazo zinafundisha kama international. Hata Green Hill Academy wanafundisha primary. Ya, zipo baadhi ya shule za primary wanafundisha. Hata Mtukula primary school wanafundisha, maana mimi ndio nimesomea huko. Kwa hiyo wanafundisha. Je, mchango wako ni upi kibinafsi katika kuendeleza lugha ya Kiswahili wewe kama mwalimu Modesta? Mimi kama mwalimu Modesta ningefurahi kabisa kwanza walimu wawape motisha wanafunzi. Moja, wawaondoe ile hofu. Cha pili, walimu wajaribu kuwashauri wazazi, maana unaweza kukuta mwanafunzi anataka kukifanya Kiswahili lakini anakuambia my mama she told me I'm not supposed to take this one because it won't take me anywhere. Kwa sababu hiyo sasa anakuwa na mtazamo hasi. Kwa hiyo tuwape motisha wanafunzi wetu na wajue kwamba Kiswahili kitawasaidia kesho. Na nimeuliza pia kwamba iwapo umechangia kweli hata vibaya kwa majirani katika shule na unafundisha, kwa sababu tumegundua kwamba walimu ndio wanaweza kuchangia zaidi kukiendeleza lugha ya Kiswahili. Ndio. Unapofundisha na kuongea na walimu wenzako, mtazamo upi ambao unapokea wewe kama mwalimu wa Kiswahili? Kiukweli kwa shule yangu niliopo, hata staff room, nikiingia hawaniiti teacher, wananiita mwalimu amekuja. Wanajaribu sana, wanakipenda. Mtazamo wa kukipokea Kiswahili upo nani mkubwa.
Na hata wanafunzi wamefaulu vizuri sana. Naamini hilo unalifahamu kwa mwaka huu. Nilisikia tumepata habari kwamba lugha ya Kiswahili wamefanya vizuri sana. Wanafanya vizuri na wanajitahidi sana. Ndio. Unaonaje mustakabali wa lugha ya Kiswahili nchini Uganda hasa mwaka huu wa 2023? Hatua itakuwa kubwa au bado kuna haja ya kufanya bidii zaidi? Tunatakiwa tuongeze juhudi na Kiswahili kinatakiwa isifike mwaka 2024 serikali haijatupa tamko. Ombi letu tunaomba tuwe na tamko muendelezo kwamba Kiswahili chetu ni cha lazima. Hata kama serikali haijasema, zipo shule sasa hivi tunakifanya ni cha lazima. Tayari tumesharidhia hilo. Na kwa mfano wapo walimu ambao wanatutizama, baadhi yao wametumia ujumbe mfupi, wanasema shule za ambazo zinahusiana na kijeshi, kwa mfano shule ya Mbarara Army, Bombo Army, Masindi Army na pamoja na Rock High School ni baadhi ya shule ambazo zimetekeleza pendekezo la mawaziri au la baraza la mawaziri ambapo Kiswahili ni lazima katika kidato cha 3. Unafikiri wanafunzi ambao wanatekeleza mtaala mpya, nafikiri kiwango chao cha kwanza sasa hivi ni kidato cha 3. Ndio. Unafikiri kwamba matumaini yapo haswa wakati watakapofanya mtihani wa kwanza kabisa kwenye mtaala mpya? Ndio, matumaini yatakuwa ni makubwa, maana tuna walimu wazuri, wazoefu kazini na wanaipenda kazi yao na watafanya vizuri na matunda yataonekana. Ni changamoto zipi mnapitia kama walimu wa Kiswahili katika utekelezaji wa pendekezo la mawaziri? Changamoto zipo kwa upande wa walimu wa Kiswahili. Kama hapa sasa hivi shule ni nyingi zinalia huko nje, wanahitaji walimu wa Kiswahili lakini mpaka sasa bado hawajapata walimu. Kwa hiyo serikali tungeiomba angalau ijue walimu wapo wa kutosha, wawapatie kazi na tuache kulialia. Walimu waache kulia. Tuache kulialia. Wapewe hela, wanunue posho. Kuna walimu wengine wanatuangalia sasa hivi kutoka maeneo ya Tororo. Wanasema kwamba katika maeneo ya Tororo Kiswahili kimeenea sana. Wewe nyumbani ni wapi ambapo tujue kama labda historia ya Kiswahili ipo pia? Tororo Kiswahili kipo. Mimi ni mtu wa Kamwenge. Wewe ni mtu wa Kamwenge. Na la mwisho labda unasikiaje katika pitapita zako kuhusu mtazamo waliokuwa nao wananchi baadhi yao wakisema kwamba lugha ya Kiswahili imekuja kuondoa lugha zao za mama? Je, wananchi wameanza kubadilisha mtazamo huu au bado hali ni hivyo hivyo? Tunajitahidi sana kubadilisha mtazamo chanya hasi kuja kwa mtazamo chanya kuja kwa mtazamo hasi. Kwa sababu kwanza tunadili na hawa wanafunzi, angalau hata wakienda nyumbani wanawaambia mama, Kiswahili kina faida ya kwanza na ya pili na ya tatu, na wazazi wanakuwa wanaelewa. Wasichukulie tena Kiswahili kama zamani ni lugha ya wayaye, kwa sababu hicho ndio kitu ambacho kiko kwenye akili yao. Walikuwa wanajua kwamba ni ya wajambazi, ni ya wezi. Lakini sasa hivi tunajitahidi kuwaelekeza wanafunzi wetu. Ukimwelekeza mwanafunzi mmoja ni kama umeelekeza jamii nzima. Ni kweli sana. Basi Mwalimu Modesta, nafikiri utaangalia hapa, uambie mtazamaji watu wapenzi wa lugha ya Kiswahili maneno yako ya mwisho. Napenda kuambia kwamba walimu wa Uganda tushikamane, tukinyanyua Kiswahili juu, Kiswahili leo na hata kesho, tuzidi kukiendeleza mbele. Asante sana. Mimi nakushukuru sana Madam Modesta kwa kupata fursa kuja kwenye studio zetu kutuendeleza au kuongea kuhusu masuala yanayohusiana na lugha ya Kiswahili. Endelea kutia bidii unapofundisha na kuhakikisha kwamba wanaopenda Kiswahili wanaongezeka kwa idadi kila siku. Asante sana, nashukuru. Wakati mwingine tukikuita usikawie. Asante sana. Penzi mtazamaji, wanaposema kilicho na mwanzo lazima kina mwisho. Tumefika mwisho wa mahojiano yetu ya leo. Mtazamaji, umeelewa kwamba lugha ya Kiswahili imekuwa na ipo hapa na haitoki. Kiswahili ni leo, kesho kutwa, hata siku zingine. Ni mimi na wewe kukiendeleza. Ni hayo tu kwa leo. Hadi wakati mwingine, kabla niondoke na kuletea tena muktasari.
Inspiring Uganda. Hi parents, want to be a part of the Akili family club? Text the number Akili to the number 6115 on MTN or Airtel today and receive all the latest news and updates, tips, products and so much more. The best part, it's free. Text Akili to 6115 on MTN or Airtel today and get started. We are bringing you a brand new show, Teens Crown, right here at UBC. We bring to you the youth gigs where we tell you what the youth do, be it at your school, be it at your campus. Are you a youth out there that enjoys hanging out? Well, we shall be reaching out to your campuses, bringing glam to the events at your campuses. Is it a bazaar? Is it a prom? We shall bring to you all that on our show.